Hello, good morning, students. Today's 21st lecture of Computer Science 5. We have learned how to use different controls like label, text box, command button, checkbox, option button, frame control on our phone. We have also discussed properties of such controls. Now today we shall prepare a form, we shall design a form which will include all the controls which we have used. All the controls starting from label to frame control. It will be a practical form related with the students only. First of all, I shall write the definition and then we shall design the form. Little bit coding will also be required. Before that, let us have today's thought. And yes, today's session will end with a short story. Today's thought is presented in the form of a flow chart. This is a flow chart which shows you that in any case you don't need to worry. Look at the flow chart. Do you have a problem in your life? Say yes. Then this arrow. Can you do something about it? જો તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ છે લાઈફમાં, એની પાસે તમારું કંઈ સોલ્યુશન છે, તમારી પાસે એવું કંઈ છે અથવા તો તમે કંઈ એમાં કરી શકો એમ છો, સોલ્યુશન ના હોય તો વાંધો નહીં, સોલ્યુશન હોય તો પ્રોબ્લેમ જ ના કહેવાય, પણ તમે એના રિલેટેડ કંઈ કરી શકો છો? કેન યુ ડુ સમથિંગ અબાઉટ ઇટ? યસ. દેન ઓફકોર્સ ડોન્ટ વરી. ઇફ યુ કેન ડુ સમથિંગ દેન ડોન્ટ વરી. કેન યુ ડુ સમથિંગ અબાઉટ ઇટ? નો. ઇફ યુ કેન નોટ ડુ એનીથિંગ દેન ડોન્ટ વરી. હા, કંઈ કરી શકતા પણ નથી, તમારા હાથમાં જ જો સંજોગો નથી, હા, તો ચિંતા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. ઓકે. ઇન ધ સેમ વે, ડુ યુ હેવ અ પ્રોબ્લેમ ઇન લાઈફ? નો. દેન ડોન્ટ વરી. પ્રોબ્લેમ નથી તો કોઈ ઇશ્યુ જ નથી, દેન વી ડોન્ટ નીડ ટુ વરી. પણ ગર્લ્સ, દુનિયામાં ઘણા લોકો એવા હોય છે કે પ્રોબ્લેમ હોય કે ન હોય, આ ચિંતા કરવી એ એમનું વ્યસન હોય છે. ઘણા એડિક્શન હોય ને, ઘણાને સ્મોકિંગનું એડિક્શન હોય, ટોબેકોનું એડિક્શન હોય, મોબાઈલનું એડિક્શન હોય, સોશિયલ મીડિયાનું એડિક્શન હોય. સેમ વે ઘણાને વરીનું એડિક્શન હોય કે ચિંતા તો કરવી જ એની હાવ. પણ આ ફ્લો ચાર્ટ તમને શું શીખવાડે છે કે પ્રોબ્લેમ હોય, હા, કંઈ કરી શકો એમ હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તો તમે કંઈ કરી શકશો. કંઈ કરી શકતા નથી, તમારા હાથમાં નથી એનું સોલ્યુશન, તો ચિંતા કરીને ફાયદો શું છે? અને જો ન હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર જ નથી. હા, ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ flow chart. I have saved it for a long time. You can take a screenshot of this video. બહુ સરસ છે આ. ક્યારેક હોય પ્રોબ્લેમ નાના મોટા લાઈફમાં, તો ફ્લો ચાર્ટ ખોલીને બેસે તો ખ્યાલ આવી જાય કે ઇફ યુ કેન ડુ સમથિંગ તો ટ્રાય ચાલુ કરી દો. તો ચિંતા ન કરો, તમે એ ટ્રાય ચાલુ કરી દો. તમે જે કરી શકો છો, જે કંઈ પણ કરી શકો છો એ. અને જો નથી કરી શકતા તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, ફાઇન. Now let us open Visual Basic. Open standard exe. We shall open existing project 1. In the same project we shall add a new form. Right click in the project explorer window, add form, new form.
Okay. Whenever you add a new form in your project, first of all, set the Windows stat property to maximized. So if I run this form, then it will be in maximized form. And second thing, go to project menu, project 1 properties, select form 9. I think it was 9. Let us verify. It was not form 9. Which form did we add? Form 10. Sorry, it was form 10. Form 10. 10 पर हશે. Form 10. 10. Okay. Now if I run the form with F5 key, F5 key is to run the form, then form is run in this way. Okay. Now what do I want? Let me write the definition in Notepad. In Notepad, I am writing the definition. Design a form in Visual Basic which contains ID and name of a student in the form of text box one set of option buttons to select gender, one set of option buttons to select class, that is BBA, BCA, BCom. And we shall require frame and option buttons for gender and class, because only one class will be selected out of 3 and only one gender will be selected out of 2. And then we shall select and a set of checkboxes to select color. This will be a practical form. Okay, it will take much time to design the form and then write the code. It is better you write down the definition. અત્યાર સુધી જેટલું જે કાંઈ પણ કર્યું બધું જ અહીંયા આ ફોર્મમાં યુઝ થશે. ઓકે, એન્ડ ઓફકોર્સ વી શેલ રિક્વાયર્ડ વન કમાન્ડ બટન to exit and one command button to clear the text boxes. એ તો આપણે રાખવાનું જ છે. I am minimizing this and first of all we need to add ID and name of the student. For that I shall take a label where the caption will be student ID. Let us format the label. Calibri 28. Okay.
back color, સ્ટુડન્ટ્સ કહેશે મેડમને કોમ્બિનેશન કરતાં આવડતું નથી કલર કોમ્બિનેશન. હા, તમે લોકો અહીંયા ક્લાસમાં હાજર હો તો સરસ કલર કોમ્બિનેશન થાય, રાઈટ. ID text box, at least we should change the font of text box. And text should be empty. Whenever the form is displayed on the screen, the text should be empty. Text property of text box control should be empty. Okay. Control C, Control V. No. Here also Control C, Control V. No. The name of text box 1 and the name of second text box is text box 2. Here we shall change the caption student name. Okay, student ID and student name. Now we want gender. Now for gender we shall require option button. But as I taught you in the previous lecture that if you have two sets of option button or check boxes, you will need help of frame control. Frame control will be compulsory. Otherwise it will not consider the option buttons as two different sets. એક જ સેટ છે એમ સમજી લેશે. We have already seen that, so I am not repeating it. Here we have frame for gender, so write down gender. We shall take option 1, male. We shall take option 2. Never copy paste in a frame. Always we have to drag and drop. Female. Okay. Now first of all let me save the form. Let us save the form in our own folder, F drive, Bina VB forms. We have one folder named as VB form, where student information underscore all underscore controls. Student information with all controls. Okay. Next set will be BCom, BBA and BCA. Never copy a frame or the contents inside the frame. We have to take a new frame every time, otherwise the output will be wrong. Option 3 છે, it is BBA. Second option BCom and third option BCA. Now guys, the caption of the frame should also be changed, so I am selecting frame and the caption of frame would be class. Okay, select frame,
Done. And for color, we shall require one more frame in which we shall add checkbox. One student may like more than one colors. કોઈને બ્લુ પણ ગમતો હોય, કોઈને રેડ પણ ગમતો હોય, કોઈને યલો પણ ગમતો હોય. So it depends. I don't want to set back color. Caption will be yellow. One more checkbox. Pink. One more checkbox. Green. Okay. I am saving this form. If I run this form, let's see how it looks. Okay, it looks like this. Now we require two command buttons, one for exit and another for clear. We shall take two command buttons here. Clear. Control C, Control V. No. Here we shall set the caption to exit. Exit will end from the application, will leave from the application, and clear will clear text1 dot text, text2 dot text. Both the text boxes will be cleared. Okay, now let us write something. Let us enter data. Student ID 101, name Bhavna, select gender female, BBA, BCom, BCA. You can select only one, say for example BCom, and you can select more than one colors. Now this is just layout. We have prepared it and we knew this, that where I require option button, where I require text box, where do I require checkbox, what are the uses of command buttons. We should know that. આપણને ખબર હતી. Now we have to write some code so that if I select something, then some message should be printed on the form. We can also take label to print the message, or we can print something on the form. So first of all, forms, I have selected form. Look here, form 10 form. So I shall change the font size of the form so that if I print something through print command, it should be printed in larger font. Okay, already Calibri
24. Here in text box also we need to change the font size. Calibri 28. Another text box. Done. Now if I print something through print command, it will be printed here. Select form, set for color to a different color which is properly visible. Now when shall we print? When shall we print? We have to print all the information of the student. Okay, student ID, name, male or female, so Mr. or Miss, then class, then pink, okay, whatever color. So we need to write different events. When the user enters student ID, then student name, at that time here we should print ID of the student and name of the student. But think over it, just take few minutes to think, okay, which event shall we write? Take your time. I know you cannot respond, but use your mind. Which event shall we write? Generally આપણે કઈ event લાગતા હતા? Click event of command button. Here we have not taken any command to print. એવું સ્પેશિયલ કોઈ કમાન્ડ બટન લીધું નથી કે જે આપણને પ્રિન્ટ કરવા માટે અલાઉ કરે. Then what to do? Think over it. There is no such event. અહીંયા છે તે આની હું ઇવેન્ટ લખી શકીશ કે if the user clicks on male તો hello Mr. If the user clicks on female, then hello Miss. If the user clicks on BCom or BCA, whatever, so class accordingly. But what about these text boxes? What about these text boxes? If I click on text box, then જેવું click કરીશ ભેગું print થઈ જશે. When do I want to print? જ્યારે એ text box માં લખાઈ જાય બંને text box માં, then and then only I should print. One way is that I can write forms click event, which will not look good. જોઈએ આપણે let us try. form ની કોની form any click event. We have this event. એક ન હોય ને તો form ની click event તો હોય જ available. form ની click event. Okay, there we shall write કે print student ID plus text1 dot text. Okay, and same way student name and text2 dot text. This will work. આમાં કંઈ error નહીં આવે, કંઈ problem નથી. There is no problem. If you run this form, enter ID, name of the student, and unless I click on form, it will not print name and ID, but if I click on form, it will print student ID 1011, student name ખ્યાતિ. It has printed. છે ખ્યાલ આવ્યો? તો પણ એ કેવું લાગે કે after entering data in text box I have to click on form. હું અહીંયા ક્લિક કરું ને આવી જાય તો બરાબર છે, પણ અહીંયા I have to click here અને કાં તો એકાદું ટેક્સ્ટ બોક્સ કમાન્ડ બટન લેવું પડે કે જેના ઉપર ક્લિક હું કરું. તો that does not look good. You cannot ask the user to click somewhere to print it. પ્રિન્ટ નામનો લીધો હોય તો અલગ વાત છે કમાન્ડ બટન. તો ગર્લ્સ, ટુડે લેટ મી ટીચ યુ વન મોર ઇવેન્ટ. અત્યાર સુધી એક જ ઇવેન્ટ કર્યા આપણી ક્લિક 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 ક્લિક, એક જ ઇવેન્ટ કરી છે આપણે.
Now today I am teaching one more event. There are lots of events and we have to learn. બધી જ ઇવેન્ટ્સ ભણવાની જ છે, એ તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. વન બાય વન, બરાબર, સ્લોલી. બટ ટુડે I am teaching you one more event. Which event? Lost focus event. Lost focus event of text box control. Which control? Text box controls lost focus event. Lost focus event ક્યારે રન થાય છે? When the application loses the control from any object. અહીંથી બહાર જાય, આ ટેક્સ્ટ બોક્સની બહાર જાય કે આ ટેક્સ્ટ બોક્સની બહાર જાય, એનું ફોકસ બીજે જાય, ત્યારે એ વસ્તુ પ્રિન્ટ થાય. સો આઈ શેલ રાઇટ text to's lost focus event. You can get the list from here. Text to underscore lost focus. I shall write the same code over here, Control X, Control V. These two events are not useful. Text to underscore lost focus. We shall repeat this. I don't use this in future. Atyare you have to understand that this event will be fired when the focus goes out of text box 2. text box 2 જે છે એમાંથી ફોકસ અહીંયા જશે કે અહીંયા જશે, તમે જ્યાં પણ ક્લિક કરો, પણ આનાથી બહાર જશે એટલે ઇવેન્ટ ફાયર થઈ જશે ઓટોમેટિકલી. અગેન 1001. ઓકે, કિંજલ. I am doing nothing right now. I am not taking any action. Look, I have not clicked anywhere. I am not pressing tab key. Nothing. બરાબર, because the control, આ જે ફોકસ છે એ ક્યાં છે? સ્ટુડન્ટ નેમમાં છે, where we have written the event. Now if I click here or here or here anywhere, આ પાંચમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ ક્લિક કરીશ ને, એનો મિનિંગ એમ થશે કે the focus goes to another control. અહીંથી આ જગ્યાએથી ફોકસ બીજે જશે. That means the focus is lost. Focus is lost from text 2. તો જેવું હું એ કરીશ ને, જોજો, એટલે અહીંયા પ્રિન્ટ થઈ જશે. ઓકે, આઈ એમ સિલેક્ટિંગ ફિમેલ. I shall click here. As I click here, the two statements, student ID and name, will be printed. Look, આવ્યું? Student ID 1001, student name Kinjal. છે? Got it? So in this way you can print the contents of text box. Exit. Now for each checkbox and option button we have to print. Here print hello Mr. Okay, here we have to print hello Miss. Then here print you are studying in BBA. Okay, if the user clicks on BBA, then if the user clicks on BCom, then you are studying in BCom, and if the user clicks on BCA, then you are studying in BCA. Fine. Now this color, let us change the caption of this frame. Okay, color. If the user clicks on blue color, then print you like blue. You like blue. Okay, then if he or she selects yellow, then copy check to you like yellow. You like pink. Control V. You like
green. Okay guys, we have written lots of events and we have used all the controls which we have learned till today in this form. Run this form. Again enter some number. 9005 is the ID of the student and name of the student is Anjali. As I click here anywhere, any of the controls, then these two text boxes will be printed. Female. Hello miss. Select BCom. You are studying in BCom. Yellow and pink. You like yellow, you like pink. Got it? Got it? Okay guys, I think now all the controls which have been covered till today are clear to you. We have used all the controls in the design of this form. If I clear this, then the student ID and name will be cleared, and if I click on exit button, then I can go out of the application. Che? Got it? In the next lecture, we shall design one such form. Again, હજી એક form આપણે design કરશું, which will use all the text boxes, command buttons, labels, option buttons, check boxes. It will be a practical form to generate bill of a restaurant. એક રેસ્ટોરન્ટનું બિલ આપણે જનરેટ કરશું properly after selecting items. Okay, and after that, after completion of that program, એટલે that form, we shall start a new topic. પછી એટલે તમને અત્યાર સુધીની બધું જ રિવિઝન, બધી જ પ્રેક્ટિસ, બધી જ પ્રોપર્ટીઝ, ઇવેન્ટ્સ બધું જ વ્યવસ્થિત સમજાઈ જાય. આ તમારા રિવિઝન માટે જ છે, તમને પ્રોપર બધું ક્લિયરલી પ્રેક્ટિકલી સમજાઈ જાય એના માટે. બરાબર? If you want to design the form, then pause the video. I am closing this. આ બેને ક્લોઝ કરી નાખું છું એટલે તમને ઇઝીલી દેખાય. ઓકે, ડિઝાઇન ધ ફોર્મ, આ જે લેઆઉટ છે એ તમે ડ્રો કરી લેજો પોઝ કરીને. અને દેન વી નીડ કોડ વિન્ડો. કોડ વિન્ડો આપણે જોશે ને, તો ધીસ ઇઝ કોડ વિન્ડો. ઓકે, આને પણ તમે યુ કેન કોપી પેસ્ટ ઇન યોર જર્નલ. એથી આપણે જોઈએ સો મેની ઇવેન્ટ્સ વી હેવ રિટન, પણ બધામાં આમ તો કોપી છે કે સિલેક્ટ આ કર્યું છે, આ કર્યું છે. 4 ચેક બોક્સીસ આર ધેર. ઓકે, આ પોઝ કરીને લખી લેજો. then command 1, command 2, then option buttons, 5 option buttons are there. One first and second for gender, male or female, and third, fourth and fifth for BBA, BCom and BCA. And we have written one more event on text box control, that is lost focus event. Okay, as the focus leaves the text box, this event will fire and it will print your ID and name on the form. Done? Pause this video properly and write it down. વ્યવસ્થિત બધી જ ઇવેન્ટ્સ લખી લેજો. This is very useful exam point of view. જો આટલું બધું ડિટેલમાં નહીં પૂછાય ડેફિનેટલી, પણ આટલું જો કર્યું હશે તો જે કાંઈ પણ પૂછાશે એ તમે આસાનીથી કરી શકશો. ઓકે, close this, save this form, close this. Okay, now I am closing Visual Basic and telling you a story. Now it is a story time. બસ આજે બહુ સામાન્ય, બહુ નાનપણમાં આપણે ભણ્યા હોય, સિમ્પલ ભણ્યા જ હોય, કારણ કે ભણવામાં આવતું મારા ખ્યાલે, એટલે નાની એવી સ્ટોરી કરું છું
તમે કદાચ સાંભળી હશે કે ભણ્યા પણ હશો, બરાબર. પણ દરેક નાનામાં નાની એકદમ સાવ સામાન્ય સ્ટોરી હોય ને, એમાંથી કંઈક કંઈક તો શીખવાનું મળે અને મળે જ ડેફિનેટલી. ઓકે. જૂના જમાનામાં ઘણા વર્ષો પહેલાં એક બ્રાહ્મણ હતો. એ બ્રાહ્મણ જે છે એ એક બકરીના બચ્ચાને, તને ઘરે બકરી પાડી હોય, બકરીનું દૂધ એ માણસો પીવે, હા, બકરીનું દૂધ એ માણસો પીતા હોય છે, એટલે બકરી પાડેલી હોય તો પોતાનું બકરીનું બચ્ચું જે છે એ ખભા ઉપર લઈને મેઇન જે રસ્તો હોય ગામડાનો એમાંથી પાસ થતો હતો. હવે ત્યાં 3 ઠગ ઊભા હતા. ઠગ એટલે ચોર, લૂંટારો કે જે બીજાને ચીટ કરે, ચીટર્સ. તો એ ત્રણેય પ્લાન બનાવ્યો કે આ બ્રાહ્મણ છે એની પાસેથી આપણે બકરીનું બચ્ચું પડાવી લેવું છે, આપણે લઈ લેવું છે, કારણ કે એ માથે લઈને જાય છે તો પ્લાન વગર તો ખેંચીને તો લઈ ન લેવાય ને, તો સારું પણ ન લાગે, લોકો પકડી લે તમને ભર બજારે. એટલે આપણે કંઈક આઈડિયા એવો કરીએ કે એ બકરીનું બચ્ચું મૂકીને જતો રહે. બ્રાહ્મણ વોઝ ક્વાઇટ કોન્ફિડન્ટ, એને તો પોતાના બકરીનું બચ્ચું હતું એ લઈને જતો હતો, એટલે એને તો કંઈ પ્રશ્ન જ નથી, ખબર જ હોય કે આ હું લઈ જઈ રહી છું, એટલે આપવાનો નથી કોઈને. એટલે થોડોક આગળ ગયો ને, એટલે એક ઓલો ચીટર હતો ને એની પાસે ગયો. શું ભૂદેવ, એ કે આ કૂતરાના બચ્ચાને તમારા ખભા ઉપર લઈ જઈ રહ્યા છો ને તમારા બ્રાહ્મણત્વને અપવિત્ર કરી રહ્યા છો. કૂતરાના બચ્ચાને તમારા ઘરમાં, બ્રાહ્મણના ઘરમાં લઈ જઈને શું કામ છે એ કે. એટલે બ્રાહ્મણે કીધું કે આ ક્યાં કૂતરાનું બચ્ચું છે, આ તો એ કે બકરીનું બચ્ચું છે. ના ના, એ કે હું કહું છું ને કૂતરાનું બચ્ચું છે એ કે. તો બ્રાહ્મણ વિચારમાં જરાક પડી ગયો, પણ તો એણે કીધું કે ના ના, આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ કે આ તો બકરીનું બચ્ચું જ છે. પછી એનાથી થોડોક આગળ ગયો, 500 મીટર આગળ, એટલે ઓલો બીજો 3માંથી જે સેકન્ડ ઠગ હતો એ મળ્યો. એને પણ કીધું કે શું ભૂદેવ, આ કૂતરાના બચ્ચાને માથે ચડાવી, તમારા ખભા ઉપર ચડાવી અને તમે ખોટે ખોટું પાપ કરી રહ્યા છો. ત્યારે એક સેકન્ડ બ્રાહ્મણ ઊભો રહી ગયો, જરાક ઊભો રહીને આમ જોયું તો કે આ તો બકરીનું બચ્ચું છે એ કે ના ના, કૂતરાનું બચ્ચું છે. કે આગળ પણ એક ભાઈએ મને એમ કીધું કે આ કૂતરાનું બચ્ચું છે એ કે, તમે પણ એમ કહો છો, પણ આ તો બકરીનું બચ્ચું છે એ કે. તો એણે ચલાવ્યું કે ના, હું બકરીના બચ્ચાને લઈ જઈ રહ્યો છું. વળી થોડુંક 500 મીટર આગળ ગયો, ઘર આવવા ઉપર જ હતું, ઘર થોડુંક દૂર હતું 500 મીટર, એટલે ત્રીજો ઠગ ત્યાં મળ્યો. એને પણ સેમ કીધું કે શું ભૂદેવ, આ કૂતરાનું બચ્ચું તમે સાથે લઈ જઈ રહ્યા છો. એટલે પછી બ્રાહ્મણને પોતાની જાવટ ઉપર ડાઉટ ગયો કે આ જો 3 જણા એમ કહે છે કે આ કૂતરાનું બચ્ચું છે અને હું એમ માનું છું કે બકરીનું બચ્ચું છે, તો નક્કી આ કૂતરાનું બચ્ચું જ હશે, બકરીનું બચ્ચું નહીં હોય. એટલે એમ કરીને એને નીચે મૂકી દે છે, છોડી દે છે. અને છોડી દે છે એટલે ઓલા 3 ઠગ છે એ બચ્ચું લઈને ભાગી જાય છે અને એનું પોતાનું બચ્ચું જે છે બકરીનું એ ગુમાવી દે છે. ઓકે. એટલે ગર્લ્સ, સ્ટોરી ઇઝ ઓવર. પણ લાઈફમાં આવું ક્યારેક ક્યારેક બનતું હોય છે કે આપણે સાચા હોઈએ, આપણે કોન્ફિડન્ટ હોઈએ, તેમ છતાં બીજા લોકોના કહેવાથી આપણે આપણા અભિપ્રાયને બદલી નાખતા હોઈએ છીએ. હા, તમે જ નહીં, હું પણ. હા, હું પણ. આપણે આટલું વાંચતા હોય, એટલું વિચારતા હોય, એટલું સમજતા હોય, આટલો અનુભવ હોય, તેમ છતાંય બીજા કોક કંઈક કે આમ નહીં ને આમ થાય તો આપણે જરાક વિચાર તો કરવા માંડીએ જ કે અચ્છા એમ થતું હશે, આ સાચું હશે. હા, અને અત્યારે જે આપણું આ પેન્ડેમિક ચાલી રહ્યું છે ને, એમાં તો આ બહુ વસ્તુ જરૂરી છે. કારણ કે આપણે અમુક વસ્તુમાં, આપણી હેલ્થની બાબતમાં, આપણી કેર, આપણા ઘરની બાબતમાં, આપણે ફેમિલીની બાબતમાં આપણે લોકો એકદમ કોન્ફિડન્ટ હોઈએ. પણ આ જો સોશિયલ મીડિયા છે, ન્યૂઝપેપર છે, ટીવી ચેનલ્સ છે, આ બધાય આપણું માઇન્ડ એટલું બધું ડાયવર્ટ, ડિસ્ટ્રેક્ટ કરે છે કે આપણને એમ થઈ જાય ક્યારેક કે ઓ, આપણા મગજમાં ઘૂસી જાય કે મને તો કોરોના નહીં હોય ને, કે મને તો આમ સેજ અમસ્તો તાવ આવ્યો હોય તો એમ વિચાર આવી જાય. એનું રીઝન છે કે આપણે આ બધાનું ઓવર ઇન્ફોર્મેશન ભરી ગામ આખાની દુનિયા આખીની ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ આપણા મગજમાં આપણે ભરતા જ રહીએ છીએ. અને પછી આપણું પોતાનું શું થિંકિંગ છે, આપણે પોતે શું માનીએ છીએ, એ એક બાજુ રહી જાય છે અને બીજા જે બધા માનતા હોય એ આપણે ફોલો કરવા માંડીએ છીએ, વિચ ઇઝ રોંગ. દરેક કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં, ગમે તે પ્રોબ્લેમમાં આપણી પાસે આપણું પોતાનું સ્ટેન્ડ તો હોવું જ જોઈએ
કે હું આમ માનું છું, ભલે એ કદાચ ખોટું પણ હોઈ શકે. સાચું એટલે જીદ કરવાની વાત નથી, પણ વેન ઇટ કમ્સ ટુ સર્ટેન પોસિબિલિટીઝ, અમુક વસ્તુ એવું થાય ત્યારે ક્યારેક આપણે સાચા હોઈએ અને બીજા ઘણા બધા ખોટા હોઈ શકે, મેજોરિટી પણ ખોટા હોઈ શકે. તો એ બધાને સાંભળીને આપણે આપણો ડિસિશન જે છે એ ચેન્જ કરવું ન જોઈએ. ઓકે, આઈ હોપ યુ એન્જોયડ ધ લેક્ચર એન્ડ ધ સ્ટોરી. થેન્ક યુ ઓલ, ટેક કેર, ગુડ બાય.